Nina benyona bayibize ngephupho eksenondini intambama yandise qeda yanqamla amajoka libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli waza nendlebe mina ngivuza nendaba angihlale kuzona ithondo nazi ihamba phambili kusihlwa nje. Ikhomishana engamele ukhetho ezimele isikhiphe uhlo luphelele lwabazongenela ukhetho lukazwelonke kanti igama lika lobe ngumengameli uJacob Zuma liqhokele phezulu ohlwini lomkhonto wesizwe. The 6 suspects were traced and arrested in Slovoville in Soweto in the early hours of Wednesday, the 10th of April 2024. Bazovela enkantolo ngolesihlanu abasolwa bayisithupha basolwa ngokubulala umdlali weKaizer Chiefs ngesikhathi beduna imoto yakhe. It's a big game for us. We haven't been in this position in a very, very long time where at this point in the season we're still competing for 3 more trophies. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uRulani Mkwena uthi ukholwa ukuthi iqembu lakhe lingakwazi ukunqoba indebe ezine kule season ngaphambi komdlalo wabo neTuks koNedbank Cup. Ikhomishana engamele ukhetho ezimele Independent Electoral Commission inethemba elikhulu ngokuthi kuzofika usuku lokhetho mhla zingama-29 kuNhlaba izobe isikulungele ngokuphelele ukusingatha ukhetho olukhululekile nolungachemile. Namhlanje iIEC ikhiphe uhlu layo lokugcina lwabantu abangenele ukhetho lukazwelonke. Njengoba sekusele izinsuku ezingama-48 ngaphambi kokhetho ngenyanga ezayo, ikhomishana yezokhetho iIEC emini namhlanje ishicilele uhlu lokugcina lwabo bonke abazongenela ukhetho lwamaqembu ezombusazwe kanye nalabo abangenele bezimele behamba ngabodwana ama-independent candidate. Uhlu obese libhekwe ngokulangazelela olwe-MK Party njengoba izolo inkantolo inqome ukuthi umholi wayo uJacob Zuma nobe sekhishiwe iIEC kuzofanele abuyiselwe ngenxa yokuthi inkantolo ayisitholanga izathu ezivimba ukuthi abe sohlwini. uZuma uyena ophezulu ohlwini lweqembu MK oliphume namhlanje. Ukholelwa ukuthi kusekhona angakwenza njengoba ihlandla lakhe lesibili engazange aliqede njengomengameli wezwe. Mawuya ke kunomfana wasenkandla akayiqedanga lethu what 210 akayiqedanga angeni mina kuleso sibalo ngoba niqedanga uma nje bangathi abantu mfana phuthuma akekho uzomvimba kanti phela sebayakhohlwa ukuthi angiqedanga ngakhishwa ngingakaqedi usenento ofana ngoyiqedela lapha. iMK namhlanje iphinde yamemezela nokuthi ubuholi besikhashana bophiko lwentsha obebuholwa uBonkosi Khanyile sebuhlakaziwe ngenhloso ukuthi iqembu liphinde lizihlele kabusha. Ngokuhlu lweIEC angama-55 amaqembu ezombusazwe angenele ukhetho ezifundazweni zonke ezisishiyagalolunye. Labo abangenele ukhetho ngokuzimela kuzwelonke bayisithupha kuphela kanti iningi labo lingenele ezifundazweni abazinze kuzo. Kusenjalo ezinye izakhamuzi zaseThekwini KwaZulu-Natal zesimukele ngezandla ezimhlophe isinqumo senkantolo yezokhetho ezivuna owabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma ukuthi abe sohlwini lwamalungu eqembu umkhonto wesizwe angasajutshelwe ePhalamende emva kokhetho. Ibihlukene imbono kolithinta isinqumo sokuthi uZuma afakwe ohlwini lweqembu MK kwabazomela leli qembu ePhalamende. Ezinye izakhamuzi zithi zithembele kuZuma ukuletha ushintsho empilweni zazo. Zithi ibone lesinqumo senkantolo yezokhetho njengethuba lokuqinisa umbhidlango emkhankaso njengoba kubhekwe okhethweni. Abhekelele nabantu abasha nabahleli emakhaya behleli befundile benezitifiketi sebezokwazi ukuthi manje bathole imisebenzi. SiyayukuSeptember uZuma nomholi bakhe siyazi ukuthi hayi buzokwazi ukusimela thina njengendle emnyama. Nalo ithemba ukuthi mase kubo yena usangaphinde liphathe kahle futhi izwe. Abadayisi basemgwaqweni bathi ube mubi umthelelo weCovid-19 ikakhulukazi kumabhizinisi amancane okuwukuthi bengathanda iqembu MK libasukumele. Njengoba mhlambe umsholo zesezongena
ngimthanda engakenzi ngiyaqonda ukuthi uzokwenza mhlambe izingane zothola amathuba omsebenzi. Ngithi umsholozi angabuyela eParliament ngisiphezulu ngomsholozi because ngesikhathi kaMsholozi akaze sihlupheka njengoba sihlupheka. Njengoba sekusele izinsuku ezingu-48 kusingathwe ukhetho lukazwelonke, iMK KwaZulu Natal ithi ifuna ukuqinisa emikhankaso yayo yokuthola amavoti kubantu. Ey'ndabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eThekwini. Umholi weRise Mzansi Songezo zibuthi abavoti bakulelizwe banawo umuzwa noma indlela abangabeka ngayo malungana nokhetho futhi nezinsuku zokuthi umuntu oyedwa ongakhethwa esikhundleni sobuholi sezadlula. Uzibu bekhuluma eKapa lapho bethula khona umkhankaso wokhetho weqembu lakhe ngaphambi kokusingathwa kokhetho lukazwelonke oluzobanjwa ngenyanga ezayo. We don't want to give an already cynical electorate yet another long shopping list of promises. We want to show them how we do things differently, that we consult both people and the experts, that we are evidence-based, that we are, above all else, willing to be accountable. This is our third way, and we are convinced that it has traction. We are mapping out a future for all South Africans across the inequality divide because we see hopelessness in all quarters. Even among many of you sitting in this room who are not hungry and perhaps do have jobs. This hopelessness corrodes the soul, even when the stomach is full. Namhlanje kuhlangana iminyaka engama-31 selokhu kwasocongwa owayumholi we-SACP uChris Hani ngo-1993 eBoksburg ekuruleni. Umbuthano wanamhlanje wokukhunjulwa kwamagalelo kaHani emzabalazweni wezwe ufika nje zimabheketwane izinto emkhandlwini ukuze kuzanywe ukuqoka abaholi abasha. The ANC must lead or be the opposition. We should not be subjected to ill treatment of our people when we are the majority. Unobhala jikelele we-SACP uSolima Payela uthi ANC kuzofanele yenze ukucacile ekuhlaleni komhlangano wakusasa wokukhethwa kwemeya yase-Ekurhuleni. Uthi akufanele ithengise ngemgomo yayo ngoba ifuna ukuba semandleni. Kusenjalo unobhala jikelele we-ANC ufikile eMbalula uzobamba umhlangano nobuholi beqembu base-Ekurhuleni namuhla kusihlwa. We are having a meeting tonight actually, so we will finalize our approach. What we had was a report on Monday and not yesterday, but that it may. The most important question from that report is to really say what needs to happen tomorrow. What are the options for the ANC and what is in the best interest of the ANC for tomorrow. So that decision and that discussion will ensue tonight and that decision will be made. Ongumfelokazi kaChris Hani uLimpho ugxeke ukwehluleka kukahulumeni nokubhekana naloko okuyizinselelo ezweni. The majority of us cannot afford Eskom bills, and if you can't pay, they cut off your electricity. This government has failed him and all of us. I-ANC eKuruleni kubhekeke ukuthi iphakamisa igama likaDr Xhakaza kwesobumeya. I-EFF ayiguquki kwelokuthi ifuna ukwengamela ihhovisi lezimali emkhandlwini. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba ze-SABC eKuruleni. Sekuboshwe abasolwa abayisithupha abasolwa ngokubulala umdlali weKaizer Chiefs uLuke Fleurs ngesikhathi beduna imoto yakhe. Labasolwa ababoshwe eSlovoville eSoweto. Fleurs wadutshulwa wabulawa esigamekweni sokudunwa kwemoto yakhe eRoodeport entshonalanga yeGoli ngesonto elidlule. Team that was appointed by the Gauteng Provincial Commissioner, Lieutenant General Tommy Mtombeni, to trace and arrest the suspects who allegedly hijacked and killed the Kaizer Chiefs soccer player, has made a breakthrough by arresting 6 suspects and recovering the victim's car. The 6 suspects were traced and arrested in Slovoville in Soweto in the early hours of Wednesday, the 10th of April 2024, while the vehicle that was already stripped was recovered on Monday, the 8th of April 2024. Police believe that the suspects are part of a syndicate that is responsible for car hijacking in Gauteng.
and the search for more suspects is continuing. The suspects are expected to appear before Roodepoort Magistrates Court on Friday, the 12th of April 2024. Mbukile sashiqwetolo kanoma besibe sizokuphathela udaba olutheni. In terms of the law, the motorists are still obligated to pay. It's an obligation in terms of the law. Ungqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga usememezela ukuthi izakhamuzi zaseGauteng zizovuka seliwumlando uhlelo lokuthelelwa komgwaqo ama-e-tolls ngoLwesihlanu. Asikubingile sikwamukele uma busanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi ikhomishana engamele ukhetho ezimele isikhiphe uhlelo luphelele lwabazongenela ukhetho lukazwelonke ngenyanga ezayo. Mbukela sikukhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC Izindaba na kanjani lezi ndaba engifunda bukhoma uzoyithola njengoba zinjalo. I-ANC eMpumalanga isimise emsebenzini umgcini mafa weqembu uMandla Msibi ngenxa yokungayiphathi kahle. Umsibi umiswe iminyaka emithathu waselengiselwa iminyaka emibili uma nje engeke atholakale necala elifanayo. Izinkinga zikaMandla Msibi ziya ngokwanda eqenjini i-ANC njengoba emisiwe emva kokutholakala necala lokuphula imithetho yeqembu. Ubesela ke ngokuzama ukucekela phansi umcimbi weqembu iJanuary 8 statement owawubanjele eMbombela. Umsibi nasolwa naye uSibusiso Mdluli bathole benecala lokungaziphathi kahle. The same like the ones that we indicated when the members were charged, emanating from the issues of violation of the ANC constitution in terms of Rule 25.17, number of clauses there, behaving in a manner that is not consistent with the character and the nature of the ANC. Wengamele umnyango ozokuhlaliswa kwabantu nezindaba zomdabu. The meeting shortly after this meeting, that the verdict has been already, or the sanction has already been given, and we'll also look into that. And the provincial secretary is empowered to advise the member concerned on how he must be participating as a member of the deployee of the ANC and government. Kuthunyelwe ngokusheshsha amaphoyisa ngaphandle kwamahhovisi e-ANC emva kokuthi kumenyezele okuphuma emhlanganweni wokuqondiswa izigwegwe. Abesilisa abahlanu sebelahlwa icala lokubulala imeya uMasipala iCollins Chabane uMoses Maluleke. Inkantolo ephakeme ePolokwane esifundazweni Limpopo yethule isinqumo sayo namhlanje kuleli cala elenzeka ngoNtulikazi wangonyaka u2022. Ngesikhathi lethula lesinqumo, iphini likamengameli wamajaji enkantolo ephakeme yaseLimpopo lithe umbuso ukwazile ukuveza ubufakazi bokuthi yibo labasolwa abasoconga imeya. Labasolwa balahlwe amacala ayisithupha bebebhekene nawo. Count number 3, I am satisfied that the state proved that the murder was committed in furtherance of a common purpose and also during the commission of robbery. The accused number 1, number 3, number 4, number 5 and number 6 are found guilty of murder read with the provisions of section 51 subsection 1 of the Criminal Law Amendment Act 105 of 1997 as charged. Inkantolo iphinde yanqoma nangokuthi obani kulabasolwa ababengongqondo balesigameko. Ijaji uSimenya liphinde lathola ukuthi ubufakazi obethulwe ufakazi wombuso uAbatakali Mulawuzi babuneqiniso. There is nothing out of what Mr. Mulawuzi said that can lead the court to the conclusion that he was dishonest about what he was saying. And further, that nothing that Mr. Mulawuzi said towards the end of his evidence changes the picture of what he has told the court earlier in chief and earlier during cross-examination. Kwenziwe izethulo mayelana nesigwebo kuleli cala maduze. Ungqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga umemezela ukuthi kusukela phakathi kwamabili kusasa lizobe lingasekho uhlelo lwama-e-tolls esifundazweni iGauteng. Emva kwezingxoxo ezidonse isikhathi eside ekugcineni seluzovalwa ngokusemthethweni uhlelo lwama-e-tolls esifundazweni iGauteng ngoLwesihlanu. Ungqongqoshe wezokuthutha kuleli uSindisiwe Chikunga ugcizelele ukuthi yize luzoqedwa lolu hlelo
kepha ke isikweletu angeke sibole. In terms of the motorists are still obligated to pay. It's an obligation in terms of the law. On how we'll enforce or not enforce, that's a matter that we have not discussed. We'll be attending to that as time goes on. Noma kunjalo iSanral izokwazi ukuboleka imali kumgcini mafakazwe lonke ukuvala isikhala semali ebeyenziwa ngama e-tolls yokulungisa inqalasisinda yomgwaqo. We have been given borrowing limits of about 16.5 billion that we can go out to the market to supplement the cash we generate from other e-toll routes. So we will embark on that process. We have a listed bond on the JSE. It has capacity of over 15-16 billion. Inhlangano i-Outer inxuse yabashayeli ukuba bangalokuthi bakhokhe imali abayikweleta uhlelo lwama e-tolls. A lot of that debt is prescribed, so I don't think they've got any chance in collecting that money from motorists. And we advise the motorists that they should not be paying because the scheme was introduced with so many flaws in it that it was always going to fail. Uhulumeni wesifundazwe uthi seziyavuthwa izinhlelo zokuboleka imali ezovala isikhala semali ebeyenziwa ngama e-tolls eGauteng. Kuyaqhubeka ukuhlolwa kumonakalo kanye nokulungiswa kwezikole ezicekeleke phansi esifundazweni iWestern Cape. Umnyango wezemfundo uthi ingaphezulu kwekhulu nama40 izikole okubika ukuthi ikhahlamezwe umoya onamandla kanye nemvula ehlasele ngempela sonto. Kuphele izinsuku ezimbili kukhucululwa imfucuza ezikoleni zalapha uphahla lwegumbi lokufundela luphephuke ngesikhathi kuhlasele umoya onamandla ngempela sonto. A section of the roof was gone, and because it's a click locking system, the rest of the roof could have been blown off if the wind persisted that day. But fortunately and luckily for us, it didn't happen. But I also need to mention that the local rescue people, they came later the afternoon and they assisted us with just fixing it temporarily. NaseStellenbosch umsebenzi wokulungisa uyaqhubeka esikoleni Renish Primary. Umnyango uthi izindleko zomonakalo zizoqinisekiswa emva kokuphothulwa kokuhlolwa kwesimo. We are in the process of assessing that damage and then costing the repairs to those schools. We do not have a final number. I expect that we will have a final number within the next 48 hours. And then, of course, we will have to decide how we finance the cost of repair. Yize isimo sezulu esibi sezidlulile kodwa iziphathimandla zezifundazwe ezinxusa amalungu omphakathi ukuthi aqikelele ikakhulukazi emgaqweni njengoba isagcwele amanzi. Abantu baseHammanskraal sekuphele cishe iminyaka engama20 bengenawo amanzi ahlanzekile bangase balungiselwe maduze lenkinga ababhekene nayo. Umnyango wezamanzi nenhlanzeko uthi amanzi ahlanzekile kule ndawo azoqala ukuba khona ngomandulo nonyaka. Umphakathi waseHammanskraal uzwakalise ukukhathazeka kwawo njengoba bewulalele uthenjiswa amanzi ahlanzekile. Ngaphambi nje kwalenguyazane yomphakathi ithimba elihola ungqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko kanye nemeya yaseTshwane lihlole ukuthuthukiswa kweRooival labe seliqinisekisa ukuthi iHammanskraal isizoba namanzi ahlanzekile esikhathini esingaphansi kwezinyanga eziyisithupha kusuka manje. The first drop of water from this package plant we will see it in September, and it's no longer an open-ended thing in September this year. But in the meantime, Tshwane is going to be running tankers. The package plant, because the value of the package plant is it allows us to eliminate water tankers. And immediately when you say that, you realize the risk that this project faces from sabotage, from vested interests. And one of the things we're going to make sure we do is to cooperate as different spheres of government to secure the package plant, because people don't want water from tankers, they want water from the taps. Ungqongqoshe uthembisa ukuthi ngondasa ngonyaka ozayo izobe siwumlandi inkinga yamanzi eHammanskraal. In terms of the quality of water, we are not definitely sure. We are not confident. It's just only they want to create a job that some of their friends they must benefit from that. It's very difficult for us to cope and focus without water. Njengoba lesithembiso samanzi ahlanzekile singakafezeki, abantu baseHammanskraal basazosebenzisa amathangi.
Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uRulani Mgwena uthi ukholwa ukuthi iqembu lakhe lingakwazi ukunqoba indebe ezine kule season ngaphambi komdlalo wabo neTuks kuNedbank Cup. Kwaze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sisho sithi ke bebafazi wethu inyama liyaqhubeka kakhulukazi engxenyeni ezingaseningizimu ebusuku namhlanje khambisana namancane amathuba emvula kulozo ndawo ngaseningizimu uyongena ke lapha eEastern Cape kanti ke lezi imvula zingafika ikakhulukazi lapha kwaZulu Natal ngasogwini ebusuku namhlanje ngale kwaloko solindele ukuthi libalele nje mongena engxenyeni ke ezingasenkabeni sisho sithi ke nakusasa lingaqhubeka libalele enkabeni kodwa ke sikangamafa engxenyeni esenyakatho uyongena empumalanga kanjani nalapha eEastern Cape asekhona lamathuba ke emvula ezingaba lapha nalapha amathuba amancane ogunike olapha koqhubeka uyongena lapha kusajonisi kanjalo naseThekwini bomkhemezelo okanye umkizo mawungena lapha eSwazini Ngongwane sisho sithi entshonalanga ngaqhubeka nokubalela kulozo ndawo sikangamafu kodwa mawungena ke engxenyeni ezingaseningizimu kanti iSouth African Weather Service yaqhubeka ikhipha lesixwayiso esilapha kusigaba sesibili sesomoya ongathanda ukuba namandla wamsana nokuthukuthela kolwandle kakhulukazi ke lapha kosajonisi koPort Edward uyongena oguno lapha kwaZulu Natal ebusuku namhlanje kanti ke nakusasa singaqhubeka sisilindele lesimo oguno lapha kwaZulu Natal umoya kanjalo nolwandle olukhupha amagagasi okanye olithukuthele sisho sithi amazinga okushisa ngivumele ngisho ngithi ke kuyabanda nje kuSutherland asethintekile ngale koloko thanda ukuba phakathi ukuthi kubanda kancane mawungena lapha kwaPhindini kubande futhi noma ungena kuzo zonke indawo esenkabeni nokho endaweni ezingasogwini akufani uyongena lapha kuRichards Bay kanti ngokuphuma onhlamvu yelanga asathintekile amazinga okushisa isithanda ukuthi ke lifudumale engxenyeni ezingasenyakatho kodwa liphone mawungena enkabeni uye kwaZulu Natal liphone nje engxenyeni eziningi kanti lapha eEastern Cape asayazwakala amakhaza mawungena koKomani uyongena lapha koCraft nakoKaladokwe nokho kwezinye indawo lingathanda ukuba phakathi kanti ngiyabanda lapha kuSutherland ngale koloko libe phakathi ngivumele mbukeli ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo ube nobusuku obuhle. Mbukeli sibeka lapha ezehora lesikhombisa kusasa bakhona uzakwethu neindaba zesiXhosa wena usale kahle.